So it has a twofold thing. One is reduce the carbon footprint as well as give options for the people, incentivize them to adopt to the metro and also go their first and last mile connectivity by the green mode of transport. I think this is what. Okay, so I think we'll next round. So after you, I'll have some very interesting question for you. So yes, please, Ram. Definitely, I need to go with the seniors from the panelists. What do they say? First of all, it should be people-centric. So that means everything has to come within us. Because as you mentioned that basically it's a business, right? But it has to build on certain things. Of course, even though it's one of the key fundamentals is the sustainability, if you look at the challenges adapted to what I mentioned, that the reason for setting a plant, one of the plant in India is that because of the low cost labor and land availability, there are a lot of wonderful opportunities as India is concerned. But where do you sell the product? End of the day, when the business comes, you have to go to a place where people can buy the product, right? But today, if you look at when we made the plans for our company, we want to launch in India in 2027 actually. But last year, I don't know, 2022, mid-23, we almost launched our product in India. That means that India is like way forward when compared to other parts of the world. So, even though data says something, but the things are moving in a quite different way. And when Sir mentioned about the regenerative braking, the EV, the technology is going in a very far advanced way that now EVs are removing the brake itself. That means that when you reduce the accelerator, the brake applies automatically when the power is generated. At the same time, the soft braking system will apply. So, technology is one thing. Apart from that, everyone, it's not from me, the industries, the government policy makers, everyone has to come forward as it's happened very big way. If you look at IGBC, last time I was there a couple of weeks, I've never been to the inside the building. I went there only for one session, which is like half an hour. I spent almost 3-4 hours going around the entire building, the first thing. And second thing is that learnings. And the most important thing is that the adding of e-mobility as one of the key parameters, the particular thing. So this means that the industry is moving forward. Apart from that, everything is going fine. But there are key challenges with the mindset of the people. That takes time. It's happening. But even the energy sector, if you look at the most important component supply chain is the lithium battery. We are importing it from, most of the people are importing from China. Of course, we do also. But advancement of energy sector, storage, like sodium ion, which can have a very big advantage for India. When Sir mentioned about solar energy, the challenge is whether we can store at what cost. All these things will add value. I'm sure that these things will happen soon in a very short while. Yeah, thank you so much. Okay, that's interesting. So I think I will now go to the last round of question because we'll have to now get back on the track in terms of time. So since the mic is with you, why don't we start and then I'll come to you. What is that one thing which you would like now to tell the government or the agencies involved or anybody that will make a difference to your business and also ultimately contribute to betterment of the city and as a green city? What is that one thing you feel really can be done or should be done? Of course, with my very short or small experience, I cannot say anything, but end of the day, policy is one thing which drives the force. I feel that the policy should not be time framed or because the recent policy which we pushed way back in Andhra Pradesh was that we said it should be open policy. That means whenever we want some change to be done, the government should be in a position to make the change, taking the cues from the industry or what are the things that can be done. So at the same time, we want the states to be aligned with the central government. Parallelly, the central government, the central government has to be aligned with the international governments. So it has to be aligned so that everything will be on track. And you feel it's not done right now? So anyway, it's happening. But it has to happen because, let us say, there's some kind of amendment happened in the EU norm. I produce a battery which is going into European scooter, let us say. If I want to get it uploaded in India, again I have to go to the different norm. Yes, I it's get that. lagging. Yeah. So, okay. So that. So I wanted to know from you that
one is, of course, that what is that one thing that you think the government or the policy or decision makers should do something which will help enable, the metro or this kind of a mobility format better. But also, now that we have a developer and the architect sitting on the other side, that's the question I wanted to ask regarding, we saw the examples in Bordeaux where every small open paved area which they had converted into very beautiful public space where people were able to enjoy. And since you are literally the spine of the city, how do you see developers and architects and designers coming forward in contributing to your effort of making this mobility system much more attractive, much more social, much more happier, and just not look at it as a point-to-point connection? So, I think the first thing is about you wanted as to what needs to be done on the behalf of government. I think both government of India as well as the state government are fully apprised of this situation, and if you realize that in past maybe a decade or so, we have been at country level, we have added about 800 to 1000 kilometers of network on the metro. So metro is definitely on the scheme of things of government of India, and not only government of India, even our state government already has a massive plan for expansion of metro. If you see, about 72 kilometers of metro in phase 2A and another 80-85 kilometers in phase 2B has already been proposed, and as soon as the sanction comes, I think we should soon be seeing the works happening around the city, and that will definitely connect each and every part of the city to the metro network. Right now it is only the triangle. Coming to the architects and the planners, I think I could only talk in terms of what we have today, the network, and there is a lot of scope for transit-oriented development. Transit-oriented development is something which we ought to see in cities like Hong Kong and Singapore, where the entire malls, shopping avenues, everything, even the residential societies are just well connected with the metro network through a skywalks and all. So you have a seamless travel from your house to the mode of transport, then to the mall or your educational institute, or be at a hospital or anything. Everything is interconnected, and people don't have to go, in fact, sometime on the street also. So this is the kind of thing where I think our city planners, architects also have to come dovetail along with the metro network and build their structure in a manner which will be seamlessly connected. Right now we have the nearby hospitals, but then when you go from hospital to a metro station, it's a big task. So I think it's almost like the whole ecosystem of connectivity. Okay, so last 1 minute we have between two of you. So what is that one thing you would like the system to come forward and support your initiative? Sir, as a real estate developer, one thing I expect from the government is, here we have the small, medium and large developers. So at least make it mandatory for the large communities to have a green certification. You said that it's mandatory that every community has to have green certification. And anybody who does beyond green certification, like net zero waste, net zero water, net zero waste, I give you incentives for the residents, pay lesser property tax or anything like that. Then only it encourages residents to go for such communities and builders to go for such big communities. For small and medium, builders or developers, you give incentives to go for green certifications. Unless they actually government also does something. One is volunteer from our is important, but government also encourages them. Everybody will come forward and whole community will be a green community. Okay, so I think incentivization is key conclusion. Okay, Martin, to you. What do you think you need from the system and the city? In architecture, the key is to create the heart of the city. Right? Like, we are talking more about the bones and the connectivity, but the heart is where we want to focus on. I believe a clear logic of how you can create mixed-use communities. Because today, every development, because mostly it's privatized, they are bordering it with walls and introverting it. Can we create an extroverted society where at least the street edge, at least the edge that faces the city is a public edge, right? If there is a clear regulatory mechanism to do that, where large developers now think about what they are doing to the street,
than just a big compound wall, what they do inside a clubhouse. This to me is a big advantage. And second effect is to push for what we call as eco-FAR. Let's say that there is Singapore and all these guys have that. You have a stronger eco-logic, you're allowed to build more. And of course in Hyderabad there is no limit to how much you can build, so that this logic, this doesn't fully take grip, but I think something that links these two, like what Sir said, that there is an incentive to do it, then I think it makes a big difference. Okay, that's wonderful. I think that brings us to the conclusion of this interesting discussion. I must take from there that eco-FAR, there was also a talk, if like when we give our land for road widening, we get extra FSI. We were also looking at if we are able to save our land and give it for water bodies and such things. I think that's a great idea. I would like to thank all my panelists here for their wonderful contribution in terms of their ideas and thoughts and what they are doing. I think we should take back some of these ideas and think about it, and collectively the whole idea of this summit is to probably look at it as a starting point of developing a strategy where as people, as stakeholders who are in the part of this city's growth are able to come together and develop a framework where each one of our contribution makes it to the bigger picture and makes our city a much more livable city and a much more clean city. I think with this, I would like to again thank all of you for your time and participating in this panel discussion. Over to you, Anand. And architects, please be seated. Deputy CM is arriving in 1 minute. Please don't please be seated. I take this opportunity to award. Please be seated, sir. IGBC Fellow Award, which has been launched in 2016, which has been institutionalized now. The 9th edition of the IGBC Fellow Awards was celebrated during the IGBC's flagship event a couple of months ago at Bangalore. During the last edition, we have missed one of the award participants, that is our own pride of Telangana, our eminent panelist, Mr. M.K. Ravi Sai. So I would request Architect Srinivasa Murthy to do the honors in felicitating Mr. Ravi Sai for his amazing commitment, deeper commitment in taking this into IGBC Green and Net Zero. So put the hands together in giving a big round of applause to Mr. M.K. Ravi Sai, who has done his MTech from IIT Madras, has rich experience over 40 years. Currently, he is working as a My Home Group as a senior president and overseeing 25 million square feet of construction. So many of the projects under his leadership are adopting IGBC's green and net zero rating programs. Please put your hands together once again to felicitate Mr. M.K. Ravi Sai of My Home Group. So as I said, please be seated. In a 1 minute, we are rearranging the entire head table, and then Honorable Deputy Chief Minister Garu will join us.
Let us put our hands together to welcome our Honorable Deputy Chief Minister of Government of Telangana. Thank you, sir. Once again, a very warm welcome to the first edition of IGBC Green Telangana Summit 2025 with the theme of building a sustainable future together, a people-centric approach with the support of Government of Telangana. Now, with any further ado, may I now request Architect Srinivasa Murthy, Chairman IGBC Hyderabad, to set the contest and welcome the chief guest, the Deputy Chief Minister Garu of Government of Telangana. Over to you, sir. Good morning again and welcome to all of you. It is my indeed great pleasure to welcome Honorable Deputy Chief Minister, Government of Telangana, Shri Mallu Bhatti Vikramarka. Again, Mr. Vishnuvardhan Reddy, Vice Chairman, Managing Director of TSIC, Mr. Rajshekhar Reddy, President, CREDAI Hyderabad, Mr. Anil Kumar Yipur, Vice Chairman, CII Southern Region, and Shekhar Reddy, National Vice Chairman of IGBC. My friends, it gives me great pleasure to welcome you all to the first Green Telangana Summit 2025. This is the first such initiative in our state, as I had stated in the morning, where we are trying to engage both with the private sector, stakeholders, and all the HODs of the government in developing an agenda for the development of the state in a very green manner. We would like to believe that such initiatives will take us and probably into a leadership role in this country, where our state becomes the first state to adopt in a very comprehensive manner green policies in all sectors, whether it is real estate, industrial, IT, hospitality, or tourism sector. Telangana is proud to have many of the firsts in the country. IGBC headquarters is India's first platinum green rated building and IGBC net zero energy building since 2019. The Rajiv Gandhi International Airport, of which we are all very proud of, is the first passenger terminal airport to receive IGBC green building rating. Hyderabad Metro Rail, as we heard in the panel discussion, is the first PPP model metro station certified by IGBC, and all the stations are green certified stations. The railways, we know that now the new station building is coming up. The Rail Nilayam, the headquarters of the South Central Railway, is again an IGBC gold rated building. I'm sure that the list goes on, and I must take this opportunity to thank the Honorable Deputy Chief Minister and all his ministerial colleagues and the administrative mechanism of this state who have been helping IGBC achieve and promote the green ideas and achieve some of these remarkable milestones. So again, welcome to you, sir, to this first Green Telangana Summit, and we sincerely hope that under your leadership and guidance, we would be able to achieve the set objective and make our state a proud state to be the first green state of the country. Thank you so much and welcome you all again. Thank you, Mr. Srinivasa Murthy. Now may I request Mr. V. Rajshekhar Reddy, President, CREDAI Hyderabad, to address us. Over to you, sir. Good afternoon all. ముందుగా మన ఈ ఫస్ట్ తెలంగాణ సమ్మిట్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ తెలంగాణ సమ్మిట్ ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు దానికి పునాదిగా మన రాష్ట్రానికి గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అనే దాని మీద కానీ ఒక నార్మల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనే దిశ లోపల, లేక్ ప్రొటెక్షన్ అనే దిశ లోపల విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకొని హైడ్రాని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా మా క్రీడా హైదరాబాద్ తరఫున I'm making a fairly good sales pitch for you that let's try and see how well we can
Those trees are really now our most precious infrastructure of trees in the streets now. There is some shared gardens also in some different neighborhood areas. Those streets are really dedicated to families for the time before and after school. Because this is now our donkey picnic pleasure is now central to our politics, and the urban project keep being so every year now the opening concert is shot in the Opera Hall in different public spaces in metropolitan area. Theaters on the streets was 30 years ago these days. Now it is just social life. And sustainability, as you may be understood, one of our priorities. Yes, I would like to ask you two questions, and then I will open the floor to the rest of the people out here. It can be done by the architects, designers, developers and other stakeholders in every city. But you being from an architect, to talk about that a little bit. I'm partially working for the urban think tank, and the other part of my time I'm the deputy mayor. Today we're working the right that everybody was fighting. నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బొమ్మన్ ఇరానీ గారు ఒక ఎంఓయూలో ఎంటర్ కావడం జరిగిందనమాట. దానికి సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో దట్టు హైదరాబాద్ చాలా ముందడుగులో ఉందని చెప్పొచ్చు. ఓవరాల్గా మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక 1000 ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటి వరకు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. దాంట్లో చూసినప్పుడు ఎలా అంటే మెజారిటీ మా నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించినంత వరకు చాలా పెద్ద బిల్డర్స్ అని అనుకుంటాం. చిన్న పెద్ద అనేది లేకుండా అందరు కూడా ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా గ్రీన్ సర్టిఫికేషన్లో ఒక మార్పుకి, ఎందుకనంటే హౌ ఐ కెన్ స్టాండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్ అనే దాని మీద చాలా వరకు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇంకా కూడా ముందుకు వెళ్లే దిశ లోపల గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కూడా సార్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి కొన్ని మార్పులకి ఈరోజు ఎక్స్పర్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా కొన్ని సూచనలు చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు మీరు రావడానికంటే ముందు నేను ఒక ప్రజెంటేషన్ చూశాను. దిమిత్రి అని ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్, ఈజ్ మేయర్. ఒకటి ఎలా ఉంది అని అంటే అది ఇప్పుడు ఇంతవరకు చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అటువంటి ప్లేస్ లోపల మనం ఉంటే మన లైఫ్ ఎంత బాగుంటుందని దే మైట్ హ్యావ్ ఐ డ్రీమ్డ్ అనమాట. కలగన్నాను నేను అటువంటి ప్లేస్లో మనం కూడా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. మనకి ఆ దిశ లోపల చేసేటప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి రాకుండా ఎవరు కూడా ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ అనేది బిజినెస్ కోసమే చేసే పరిస్థితి లోపల ఇప్పుడున్న వ్యవస్థ మనకి తోడ్పాటు కాదు. సో దానికి తగ్గట్టుగా ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద వచ్చినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న విప్లవాత్మక నిర్ణయాల వల్ల అయితేమి ఓఆర్ఆర్ నుంచి RRR మధ్యలో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ అబండెంట్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది మనకి. దీనికి ఆ పెరిగే దిశ లోపల మనకి గ్రోత్ అనేది అర్బనైజేషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలుసు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు వీఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ అనమాట. 47 to 48% ఇస్ అర్బనైజేషన్ నౌ. ఈ రకంగా చూసినప్పుడు ట్రాఫిక్ కూడా పెరిగే దిశ లోపల వచ్చినప్పుడు టౌన్షిప్స్ అనేది ఒక చాలా వరకు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా తీసుకొని ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం లోపల నౌ ఇట్స్ ద టైమ్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ ద ఎక్స్పర్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట. మంచి ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉన్నారు. ఇటువంటి దాంట్లో వచ్చినప్పుడు మెయిన్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే లోపల కూడా మనకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4 కోట్ల జనాభా లోపల 1 కోటి మంది ఉండే హైదరాబాద్ లోపల ఒక 30-40 మంది మీ గవర్నమెంట్కి తీసుకునే ఒక మంచి నిర్ణయాలకి కావాల్సిన అనుగుణంగా ఉండే చాలా వరకు సజెషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా అవసరాన్ని బట్టి పరిస్థితికి అనుగుణంగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది చూడాలా. ఎందుకనంటే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అనేది ఈ మధ్యలో మీరు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఆ అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు ఆ ప్రజెంటేషన్ చూసినప్పుడు అనిపించింది ఎంత పెద్ద మంచి అవెన్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ లైన్. మనకి ఎలా అనంటే
అటువంటి అవకాశాలతోటి టూరిజం ఒకటి డెవలప్మెంట్ అనేది కాదు, దాంతో ఇన్ఫ్రా కూడా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. కనెక్టివిటీ ప్యారలల్ టు దట్ మూసీ, మనకి సిటీ కనెక్టివిటీ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా వచ్చినప్పుడు మాకు కూడా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరుగుతాయి. తర్వాత ద గ్రీన్ లంగ్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. సో అటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఆ మూసీని ఏ దిశ లోపల, ఇప్పుడు ఎలాగో హోంవర్క్ చేయకుండా ఏ పని అనేది కాదు, బట్ టైం టు టైం ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా, మన లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళని, బయట వాళ్ళు వచ్చినా కూడా మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ ఆలోచనలకి ఒక రూపం ఇచ్చే విధంగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది మా ఆలోచన. దాంతోపాటుగా చెప్పాలనంటే మాకు ఇండస్ట్రీ, మా నిర్మాణ రంగం ఉంటేనే ఈ మార్పు అనేది మాతోటే పునాది అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగా చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు తీసుకునే కొత్త ప్రాజెక్టులలో కూడా ఈ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ని, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అవెన్యూస్ ఓపెన్ అయిన ఫ్యూచర్ సిటీ అని అయితేమి, తర్వాత ఏఐసిటీ అయితేమి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ అయితేమి, కొత్తగా తీసుకున్న గ్రీన్ ఫార్మా సిటీ అనేది, ఇక్కడ నుంచి కూడా మార్పుకి పునాది అనేది పెట్టినప్పుడు ద సిటీ ద వే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్, ఇక్కడ నుంచి ఆ ప్రణాళికలన్నీ కూడా గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ ఇంకా ఏ రకంగా మనం కొత్త మార్పుతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది. మరి సంవత్సరం పూర్తయిపోయింది, 2025 అయితరాయి. మరి మిచ్చినటువంటి జాబ్ క్యాలెండర్ ఎక్కడ పోయిందో ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత ప్రశ్నిస్తా ఉంది. డిఎస్సి ఎక్కడ వేసిన అక్కడ గొంగడే ఉంది. ఉద్యోగాల భర్తీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వివరిస్తూ ఉంది. అంతేకాదు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కానీ, వాళ్ళు ప్రకటించినటువంటి 420 సబ్ గ్యారెంటీస్ కానీ ఈరోజు ఏవి కూడా అమలు చేయాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు, అమలు చేసేటువంటి శక్తి కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయింది. ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంది. అంతేకాదు ప్రతి మండలంలో కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తాము, 5 లక్షల రూపాయల విలువైనటువంటి విద్యా భరోసా కార్డు విద్యార్థులందరికీ ఇస్తామని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్కు బడ్జెట్ డబల్ చేస్తామని చెప్పారు. అది ఎక్కడ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి హామీ అమలు కాలేదు. అంతేకాకుండా పాలమూరు, తెలంగాణ, మహాత్మా గాంధీ, శాతవాహన యూనివర్సిటీలను అప్గ్రేడ్ చేస్తాము. దాంతోపాటు ఆదిలాబాదు, ఖమ్మం, మెదక్లో నూతన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ఎలక్షన్ ప్రణాళికలో హామీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులందరికీ కూడా 4,000 రూపాయల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చింది. మరి అది ఏది కూడా ఈరోజు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు, టీచర్లకు మరి పిఆర్సీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా షెడ్యూల్ ప్రకారము పిఆర్సీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల డిఏలు షెడ్యూల్ ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఒకరోజు ముందే వస్తున్నాయి తప్ప ఆలస్యంగా రావడం. కానీ రాష్ట్రంలో ఈరోజు డిఏలు 6 డిఏలు ఉంటే ఏది కూడా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం లేదు. ఉద్యోగస్తులు రిటైర్మెంట్ అయితే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా సకాలంలో ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, అనేక టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ Sri Malu Bhatti Vikramarka garu, Honorable Deputy